अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद है और मैं लंदन में बेस्ड हूँ। यहाँ पर आईटी सेक्टर में काम करता हूँ। एज ऑल ऑफ यू नो कि यूके इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज़। ये जो ऑन गोइंग क्राइसिस है कोरोना वायरस का, डिफरेंट जो इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स हैं, दे हैव बीन रिपोर्टिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स of the changes UK is going through within the last few months because of this crisis. डिस्पाइट ऑल दिस, हम जब भी ओवरसीज़ बात करते हैं अपने अजीज़ वकारब से, रिलेटिव से, दोस्तों से, सम ऑफ देम आर स्टिल वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड के ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली क्या चेंजेस आई हैं यूके में, जो एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ है एक कॉमन सिटीजन की, इन टर्म्स ऑफ द लॉकडाउन, इन टर्म्स ऑफ द फूड अवेलेबिलिटी, कम्युनिटी इंगेजमेंट, जो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो नॉर्मल लाइफ के. So keeping in view that, I just thought of doing a quick video जिसमें I could share the perspective of a common person like me who's living in the UK and who's actually experiencing and seeing all these changes happening around us, which pertain to community life, food availability, the situation around the lockdown. So I just thought of doing this quick video and sharing with all of you who might be interested. I really hope you will find the video interesting and insightful. Now, talking about the lockdown itself in the UK, as people have been seeing in the news all over the world कि दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक है उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन है इस वक्त. Most of the countries in Asia, most of the countries in Europe and elsewhere. जो UK में लॉकडाउन है, I would say कि it's fairly strict, लेकिन it's not as strict as some other European countries or some other countries in the world. जिस तरह यहाँ पे although लोगों को इनक्रेज किया गया, कहा गया कि वो इंडोर्स रहें, लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं, जिस तरह जो की वर्कर्स हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो ट्रैवल करते हैं. अदर देन दैट आप बेसिक शॉपिंग के लिए जा सकते हैं. एंड एडिशनली once a day you can go out for an exercise. अगर आपने जॉग करना है, आपने साइकिलिंग या रनिंग के लिए जाना है, वॉकिंग के लिए जाना है, you can go out once a day. तो इसमें it's not as strict as let's say if you compare to Paris, जहाँ पे अगर आपने बाहर निकलना है तो you need to carry a form and you need to get some special permissions. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. लोग बाहर निकल रहे हैं for exercising, for jogging, for doing some sporty activities. ग्राउंड्स में आप देखें, स्ट्रीट्स में देखें. Obviously people are practicing social distancing, they are being careful. लेकिन जो measures हैं in terms of lockdown वो इतनी strict नहीं है as compared to other countries. Obviously it doesn't mean कि आप you can take it for granted in many aspects. जिस तरह कुछ लोगों को फाइन किया गया पुलिस की तरफ से. Some people were traveling quite a lot for different reasons. कुछ लोग नेशनल पार्क्स विजिट कर रहे थे 100 माइल्स ड्राइव करके. इस तरह की न्यूज़ थी. तो ऐसे लोगों को पुलिस ने फाइन्स वगैरह की हैं. बट इफ़ यू आर बीइंग रीजनेबल, अगर आप रैशनल हैं, रीजनेबल हैं, तो यहाँ पे पुलिस आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी. यू कैन गो आउट फॉर सम बेसिक एक्सरसाइज, फॉर बाइंग फूड आइटम्स. तो लॉकडाउन इतना रिजिड नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. Right. In terms of supply chain, I think when the crisis started, I think you're talking of mid-Feb. उस वक्त अचानक people जो है उन्होंने पैनिक बाइंग स्टार्ट कर दी. एंड सडनली इंटरनेट पे पिक्चर्स ही इतनी ज़्यादा जिसमें दिखा रहे थे कि यूके में मार्केट्स में ब्रेड नहीं मिल रही, एग्स नहीं मिल रही. आई मीन सिचुएशन एक्चुअली ऐसी ही थी कि जब लोग पैनिक थे, उनको दे वर नॉट श्योर कि ये जो क्राइसिस है विच वे विल इट गो. So लोगों ने bit of hoarding start कर दी. And obviously supermarkets, they were not sort of expecting or anticipating this kind of situation. But I think over the time it took like few days, लेकिन I think everything has been stabilized now क्योंकि UK is like the 6th largest retail market in the world. And in terms of their supply, I think just like most organizations, जिनके पास जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया के, उनके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, कॉन्टीजेंसी प्लान्स जो बनाते हैं टू केटर फॉर एनी सिचुएशन. कि अगर जिस तरह स्पेशली जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक इंटायर डिपार्टमेंट है जिसको आप बिजनेस कंटिन्यूटी डिपार्टमेंट कहते हैं. तो दे आर रिहर्सिंग, वो कॉन्टिन्यूसली ड्रिल्स कर रहे होते हैं डिफरेंट सिनेरियोज को पोर्ट्रे करके. तो obviously this was an extreme situation, लेकिन I think still you know in terms of backup plans, जो बड़ी organizations होती हैं especially of public interest जिस retail markets हैं, इनके पास plans होते हैं, contingency इनके पास चीज़ें होती हैं, backup supplies होते हैं.
اینڈ دین دا مین تھنگ واز کہ جتنی آپ کی مین لیڈنگ چینس ہیں یو کے کی, دے ڈیسائیڈیڈ, کچھ ریگولیشنس کو ہالٹ کیا گیا, فریز کیا گیا, کمپٹیشن رولز جو ہیں, اور اس کے بعد دے آل کیم ٹوگیدر ان ٹرمس آف ہیلپنگ ایچ ادر سپلائی چین میں, باقی چیزوں میں. تو ناؤ ابھی اٹس ویری اسٹیبلائز ناؤ. آئی تھنک اٹس کوائٹ گڈ ناؤ. آئی تھنک جو بیسک کموڈیٹیز ہیں آپ کو وہ ساری مل رہی ہیں, انکلوڈنگ ٹیشو رولس جو کہ ایکچولی بڑا ایشو بن گیا تھا, bread, eggs, everything. I mean, once in a while you will see some items جو نہیں ہیں, لیکن I think 80-90% جو آپ کی شاپنگ باسکٹ ہوتی ہے on a given weekend, جو ایک ایوریج یو کے کی فیملی کرتی ہے, وہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اس وقت. Now talking about the community response, I think just like rest of the world, UK میں جو community response ہے وہ کافی اچھا رہا ہے. Like for instance, if one goes out for like one of the daily exercises like the government allow ki hai, if you're going for cycling, running, or walking once a day, and if you're passing through a neighborhood, you might notice کہ کافی لوگ ہیں جو مختلف چیزیں لوگوں کے گھروں میں ڈراپ کر رہے ہیں, بیٹ میڈیسنز, بیٹ دا نارمل گروسری شاپنگ, کیونکہ کافی جو لوگ ہیں وہ ایلڈرلی ہیں یا ولنریبل ہیں, یا ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے بیسڈ آن دیئر انڈرلائنگ ہیلتھ کنڈیشنز کہ وہ سپر مارکیٹس نہ جائیں یا باہر نہ نکلیں گھر سے. سو آئی تھنک کافی لوگوں نے اسٹیپ اپ کیا ہے ان ٹرمس آف ہیلپنگ آؤٹ پیپل ان دا لوکل نیبرہڈ ایز ویل ایز آن دا نیشنل لیول. جس طرح نیشنل لیول پہ گورنمنٹ نے ایک والنٹیئر انیشیٹو اناؤنس کیا جس میں دے ور ایکسپیکٹنگ کہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ سائن اپ کریں گے جو کہ ہیلپ آؤٹ کریں گے ڈفرینٹ انیشیٹوز کے ساتھ, لائک dropping things at people's house, transporting patients for appointments, things like that. اس میں وہ کافی ان کو overwhelming response ملا ہے, اور I think تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں نے سائن اپ کر لیا ہے. انفیکٹ جب یہ اس کی انٹریز ہو رہی تھی, میں نیکسٹ ڈے میں ان کی ویب سائٹ پہ گیا, I did try, لیکن I think by that time it was already completed or they were not accepting any more applications. Oh, so I think as a community, people have responded quite well. They are stepping up to help. Now, talking about the work arrangements in the UK since ये जो lockdown place किया गया है, I think काफ़ी जो sectors हैं, जिस तरह accounts हो गए, IT हो गया, और कुछ और जो sectors ہیں, اس سے ریلیٹڈ جو کافی لوگ ہیں, دے آر ورکنگ فرام ہوم بیسڈ آن دا گورنمنٹس ایڈوائز, اور جو کافی امپلائرس ہیں اس کو انکریج کر رہے ہیں. اوبیسلی یو کے اور یورپین کنٹریز جو ہیں, یا پرابلی یو ایس ایز ویل, دے آر بیٹر پلیسڈ ان ٹرمس آف بزنسز بینگ ایبل ٹو فیسیلیٹیٹ پیپل ورکنگ فرام ہوم, کیونکہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا آئی ٹی انفراسٹرکچر چاہیے, کچھ پروسیسز چاہیے. 20 مارچ کو گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو اناؤنس کیا جس کو فورلو اسکیم کہتے ہیں, جس میں گورنمنٹ نے پلیج کیا کہ جو بزنسز فار 3 months جو لوگ جو امپیکٹ ہوئے ہیں اس سے اور وہ پے نہیں کر سکتے امپلائیز کو, تو انسٹیڈ کہ وہ امپلائیز کو لے آف کریں, گورنمنٹ جو ہے ان امپلائیز کی سیلری کا 80% ان امپلائیز کے تھرو پے کرے گی up till a period of 3 months, and that is applied from 1st March onwards. So according to a recent statistics, تقریباً 140,000 بزنسز جو ہیں, تقریباً 1.5 لاکھ کمپنیز نے اس اسکیم میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اپلائی کیا ہے, کیونکہ ان کے امپلائیز جو ہیں امپیکٹڈ ہیں ایدر فلی اور پارشلی. یہ جو ساری سچویشن ہے اٹس کوائٹ سیڈ, اور اوبیسلی گیون جتنی ورلڈ وائڈ ڈیتھس ہوئی ہیں اور لوگوں کی جو لائیولیہڈ ہے وہ امپیکٹ ہوا ہے, تو آئی وونٹ سے دیر از اینی پازیٹیو سائڈ ٹو اٹ, لیکن آئی تھنک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وچ ول چینج, اور جن میں آئی تھنک جو چینج ہے وہ بڑے عرصے سے اوور ڈیو تھا. فار انسٹنس یو کے میں اٹس بین اے لانگ ٹائم سنس جو کافی آپ کے جو ہیلتھ سروسز میں لوگ کام کرتے ہیں, جو سپر مارکیٹس میں کرتے ہیں,
they were always seen as a low skilled workers. I think कुछ government ministers भी हैं जिन्होंने at some point they sort of labeled them as such कि जी ये low skilled हैं या semi skilled workers हैं. लेकिन suddenly because of the whole situation worldwide and especially in the UK, the attitude has changed. कि suddenly आप देखें जो supermarket workers हैं, because they are certainly branded as key workers, उनको bonuses मिल रहे हैं. जितनी मेयर मार्केट्स हैं उन्होंने बोनस अनाउंस किया आपके लिए, उसमें बड़ी बड़ी चेन्स हैं. इसके अलावा lot of days have been marked जहाँ पे सारे लोग निकलते हैं, they clap for NHS and the key workers. It's quite a good way to honor people. मतलब ये I think worldwide हो रहा है, लेकिन UK में it's unprecedented. I've never seen something like this. Or I think this will not only mark a shift in terms of what the future working is, where the bulk of the jobs lie. I think it will bring a sort of bring a lot of revision for people who work in the biotech sector, in research, in health services. उनके लिए बहुत सारे incentives होंगे going forward, and people will, I think, out of trying to help out people as well as out of the incentives they get, I think a lot of people will try for a career going forward in those sort of industries.